I show you this Hewson CCTV camera every security. Go when you know the emails password for login on your phone also, but still cannot monitor, cannot remote. So still need the verification code to enter this place that can monitor from your phone. That's why I said the Hewson CCTV camera is very more securities for using, okay? បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel YouTube និង Facebook Page របស់ខ្ញុំ Okay, hello everybody. Please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I'm Sabat. Today I have a very special topic to share to all of you how to find and to use the camera, which camera is very security for the using for your home or for your factory or industrials or like that អូខេអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទពិសេសចែកជូនទៅដល់អ្នកគ្នាទាក់ទងនឹងតើយើងគួរជ្រើសរើសកាមេរ៉ាប្រភេទណាដើម្បីឲ្យវាសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចដ្ឋានរបស់យើងឬក៏កសិកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មរោងចក្រឧស្សាហកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងណា So if you try to use the CCTV cameras, it's not more security, the less security. So the hacker they can hack to monitor or to see the activity or to do some things on your CCTV cameras. So that's why I create this video to show to all of you which camera is more security for using, okay? So I will show you this camera is the Hikvision CCTV camera, okay? អ្នកគ្នាភាសាបើសិនអ្នកគ្នាជ្រើសរើសកាមេរ៉ាមិនបានត្រឹមត្រូវហើយប្រើកាមេរ៉ាដែលមាន security ទាបសុវត្ថិភាពទាបអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យជនខិលខូចងាយនឹងចូលទៅមើលទិន្នន័យនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់អ្នកពេលអ្នកបំពាក់នៅតាមផ្ទះឬក៏កន្លែងផ្សេងៗរបស់អ្នកដូចជាគេសំដៅដូចជារោងចក្រឬក៏ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងណាចឹងហើយកាមេរ៉ាដែលវាសុវត្ថិភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺជាប្រភេទ Hikvision ចឹងហើយមុននឹងចូលទៅដល់ធានបទបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំនឹងផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយនឹងសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតក៏អាចបានទទួលចំណេះដឹងពីវីដេអូនេះផងដែរ Okay, before start to our topic, so for who new, not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page to get more knowledge, more video from me. Also, like share the video to another people so you can watch and get knowledge from my videos. Okay. Okay, like by one chăm chú dương cho tới đó phiên bản dương này. Okay, now chance to all topic together. Show you detail one by one. Why is this camera I recommend use it very security, okay? ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ធានបទទាំងអស់គ្នាហើយចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាហេតុអ្វីខ្ញុំបង្ហាញឬក៏បញ្យល់ក៏ដល់ផ្ដល់ជាវល់ថាកាមេរ៉ាប្រភេទ Hikvision នេះវាមាន security ខ្ពស់ចឹងយើងនឹងចូលទៅដល់ធានបទយើងអ្នកនរគ្នា Okay, so start to take together. Okay, let's go. Okay, អ្នកនរគ្នាគឺទៅកាមេរ៉ានេះវាប្រភេទ16 channel តែខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែមួយរូបភាពទេភាសាខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបភាពផ្សេង Which smallly this camera have 16 channel to show you indeed one camera to all of you, okay?
Okay, this the video recording for one camera នេះកាមេរ៉ាយើង record មួយអ្នកនរគ្នា okay show why I show you this he will send this very more security show you okay ជាងតែខ្ញុំថា page he will send this វាពិតជាមាន security ល្អខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នានឹងបង្ហាញ so the he will send we use the he connect okay ចឹងពូ page កាមេរ៉ា he will send វានឹងប្រើ page app របស់វាគឺ he connect ចឹងដើម្បីយើងមើលតាមទូរស័ព្ទយើងអាចទៅកន្លែងណាក៏ដោយហើយយើងភ្ជាប់កាមេរ៉ាយើងនៅផ្ទះជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតចឹងយើងអាចមើលបានចឹងប៉ុន្តែប្រភេទកាមេរ៉ាខ្លះវាអត់សុវត្ថិភាពចឹងហើយយើងមើលកន្លែងណាបានគឺថាគេអាចងាយនឹង hack ចូលមកមើលបានដូចយើងដែរចឹងOkay, for the Hikvision, he connects to remote monitor your cameras from anywhere in the world. When your machine, your camera is have connected with in connection with the internet. Okay, but if the camera is less security, so it when you remote easy when you remote so there are other people they can hack or can remote see the activity inside your camera okay so now start ហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើខ្ញុំនឹង lock ចូល connect only the one camera ចឹងឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់កាមេរ៉ាតែមួយទេដើម្បីវាបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងអាចមើលកាមេរ៉ានេះមួយបានតាមទូរស័ព្ទចឹងណា Now we can see in the camera by phone okay វាសុខជួយសុវត្ថិភាពខ្លាំង okay now we go to the configuration ហើយចូល configuration មកហើយចូលមកកន្លែង networks ហើយយើងចូលជាង platform access go to platform access okay so this one the verification code okay ទីនេះនេះគឺ code របស់វាណាគឺសំខាន់កន្លែងហ្នឹង code នេះគឺនៅជាប់នឹងម៉ាស៊ីនក្បាលម៉ាស៊ីន NVR របស់យើងតែម្ដង so this code is the system on the NVR okay today we can say that like the NVR code so if your camera is example this okay this camera that can monitor by this phone okay now can monitor ទីនោះនេះទៅតងដូចឥឡូវយើង remote ទូរស័ព្ទនេះយើងអាចមើលបានអញ្ចឹងណាតែនៅពេលយើងដូរ code នេះទាំងអស់គ្នាដូរ code នេះចេញអញ្ចឹងមានន័យថាទូរស័ព្ទនេះយើងអត់អាចមើលឃើញបានទេទោះបីយើងមាន email យើងមានលេខ code យើងដាក់ក៏ដោយក៏អត់អាចមើលឃើញដែរដោយសារម៉ាស៊ីននេះវាមានលេខ code សុវត្ថិភាពមួយតង់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែមានលេខ code verify ពីម៉ាស៊ីននេះអត់យើងអាចមើលនៅតាមទូរស័ព្ទនឹងបានទោះបីមានលេខ code ក្នុងទូរស័ព្ទក៏ដោយក៏មើលបានទោះមានពីម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតអញ្ចឹងណា so it's the very security
because this camera it can monitor now, but if we change this one, this verification code, so this camera cannot remote. That's why I say this Husan CCTV camera is very security. If you know the emails, the password for login on the phone also, is still cannot monitor. It needs the verification code from the and also that is can monitor. Okay. ហើយយើងនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នានៅបើសិនខ្ញុំដូរកូដនេះ Okay, so now we're sharing this code. Okay, so we save change. So we will save change. Okay. ឥឡូវយើង save change. Okay, sorry. Confirm lại đi xem. Okay, we confirm. After that, applies. Okay, so now it show like this, okay? Okay, now we log in, okay. So we check to see. So you see, it locks, okay? It locks, show lock like this, so cannot, it will show the input verification code. ចឹងយើងអត់ដាក់លេខកូដក្នុងម៉ាស៊ីននេះលេខកូដនេះបញ្ចូលមកក្នុងហ្នឹងទេគឺកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺយើងអត់អាចមើលបានទេចឹងមានន័យថាវាសុវត្ថិភាពខ្ពស់កន្លែងហ្នឹងដែលចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាជាងគេអត់ងាយគេអាច hack ទូរស័ព្ទយើងដឹង email ឬក៏លេខកូដបានតែក្នុងម៉ាស៊ីននេះគេមិនងាយ hack ចូលដល់ក្នុងម៉ាស៊ីនទៀតបានទេអញ្ចឹងណា Because why show you this Husan CCTV camera very security code when you know the emails password for login on your phone also, but it still cannot monitor, cannot remote. So still need the verification code to enter this place that can monitor from your phone. That's why I say the Husan CCTV camera is very more securities for using. Okay, so put the code for number 4 B 75800. ខ្ញុំដាក់លេខកូដនឹងចូលយើងអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញចឹងយើងដាក់លេខកូដនឹងចូល log in យើងចូលហើយតែយើងមានលេខកូដពីម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបានយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងណា Okay, again, so you have the email or any password for login on the phone also, but it still cannot monitor. So you have to log verification code from the environment from the machine that can monitor by the phone. That's why this Husan camera very securities. So this video is finished. Okay. So for who not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. So like share the video to other people so they can avoid knowledge from my video. Okay, see you next video. Okay, chúc mừng video cả. Okay, bye bye.